Next concept, elimination of second term, third term, fourth term, etc. But second term, third term are only in syllabus. Elimination of first, second term. See the meaning of this one. Suppose alpha 1, alpha 2, and so on, alpha n are the n roots of polynomial a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 and so on. A n equal to 0. Suppose roots are decreased by some h, and alpha 1 minus h, alpha 2 minus h, and so on, alpha n minus h. For one particular value of h, automatically in this transformed equation, second term will be eliminated. We have to find that one, that h value confirm. Is that true? Alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on, or alpha n are the roots of some polynomial equation. ఈ roots లోంచి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చే ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇది f of x అయితే then the equation having roots alpha 1 minus h, alpha 2 minus h and so on ఏమవుతుంది, f of x plus h అవుతుంది కదా. ఈ f of x plus h సింప్లిఫై చేస్తే ఒక వాల్యూ ఫర్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ h ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. అంటే మనకు వచ్చే న్యూ ఈక్వేషన్ లో సెకండ్ టర్మ్ కనపడదు. ఓకేనా? h ప్లేస్ లో ఇంకో నంబర్ తీసుకుంటే థర్డ్ టర్మ్ కనపడదు. థర్డ్ టర్మ్ అబ్సెంట్ అయిపోతుంది, అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంటే జీరో వస్తుంది. ఇంకో h ప్లేస్ లో ఇంకో నంబర్ తీసుకుంటే ఫోర్త్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అండ్ సో దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ elimination of second term, third term, fourth term in the transformed equation of the given equation. So, ఇప్పుడు I am finding the formula for the value of h for which to eliminate second term from the transformed equation of the given equation. So, subtract చేసే వాల్యూ h అనుకున్నాను. Required equation f of x plus h. f of x implies f of x plus h a naught x plus h whole power n plus a1 x plus h whole power n minus 1 and so on. ఇంకా తర్వాత వస్తుంది. ఓకేనా? ఇందులో బైనామియల్ థియరమ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి. బైనామియల్ థియరమ్ కాన్సెప్ట్ binomial theorem statement x plus y whole power n equal to nc naught x power n plus nc1 x power n minus 1 into y plus nc2 x power n minus 2 into y square and so on. Thus powers of x are decreasing, powers of y are increasing. In each term sum of the powers of x and y always n minus 1 plus 1 n minus 2 plus 2 n and so on. So ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెసన్ లో బైనామియల్ థియరమ్ లో వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి పక్కన బ్రాకెట్ లో రాసుకొని చూసుకుందాం. సో I am applying that formula equal to a naught into x plus h whole power n కి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. nc naught x power n plus nc1 x power n minus 1 into h. దీనికి మనకు కావాల్సింది సెకండ్ టర్మ్ కదా, ఎలిమినేట్ చేయాల్సింది సెకండ్ టర్మ్ వరకు. సిమిలర్లీ దీనికి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను. n ప్లేస్ లో there is n minus 1, therefore n minus 1 c naught x power n minus 1 and so on. Now
in the condition we have to eliminate the second term. Eliminate second term means coefficient of x power n minus 1 equal to 0. So by equating coefficient of x power n minus 1 with 0, get the value of h. Where are the coefficient of x power n minus 1? X power n minus 1 coefficient a naught into NC1 value n, under this is the h, plus in this one coefficient of x power n minus 1. N minus 1 C0 value 1, a1. Therefore, from this h equal to minus a1 by n a ఇది ఫార్మ్, ఇది మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో minus a1 means minus coefficient of second term by n is the degree of the polynomial into coefficient of first term. ఇది బై హార్ట్ చేయండి. ప్రూఫ్ మొత్తం మర్చిపోండి, మొత్తం మర్చిపోండి కంప్లీట్ గా. సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే గివెన్ ఈక్వేషన్ లో సెకండ్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే we have to subtract each root 2 by h. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో రూట్స్ ని మైనస్ h చేయాలి. ఆ h ఫార్ములా ఏంటంటే -a1 by na. So what is the problems based on this one? Three problems ఉంటాయి. ఒకటి, number of transformed equations to eliminate second term eliminate చేస్తే వచ్చే transformed equations ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఒకటే, because number of values of h is only 1. h ఫార్ములా h వాల్యూ ఒకటే ఉంది కాబట్టి number of values of h1 అంటే ఇందులో వచ్చి సెకండ్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేస్తే వచ్చే ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని అంటే ఒకటి. అయితే ఫస్ట్ second one, to eliminate second term from the given equation, each root have to diminish by the value dash అని అడుగుతారు. ఇందులో సెకండ్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే రూట్స్ లోంచి ఏ నంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే h. ఫార్ములా ఫర్ h -a1 by n. n is the degree of the polynomial, a0 is coefficient of first term, a1 is coefficient of second term. Okay na? Third one, what is the transformed equation of the given equation by eliminating second term అని అడుగుతారు. ఆ transformed equation కనుక్కోవాలి. And ఇదే formula f of x plus h equal to 0. So by using this formula first we have to find h value. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of x plus h. From f of x plus h ఎలా కనుక్కోవాలంటే హార్నెస్ మెథడ్ తెలుసు కదా మనకి అలాగే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ elimination of the second term completely. Now problems. See, remove second term from the equation. X power 4 plus 4x cube plus 2x squared minus 4x minus 2 equal to 0. Eliminate the second term. So we need to transform the equation. Does not have the second term. First assume given one as f of x. First to find the value of h by using formula minus a1 by na equal to minus a1 is coefficient of second term, n is the degree, a0 is coefficient of first term, therefore minus 1. So required equation formula f of x plus h equal to 0. That is nothing but h value minus 1. So f of x minus 1 equal to 0. So we have to divide with 2 minus 1, not plus 1. So write the coefficients of f of x. 1, 4, 2, minus 4, minus 2. So minus 1, 0, 1. Minus 1 into 1, 3. Minus 3. 1. Minus 3. 3, 1. Okay.
minus 1 into 2 minus 3 plus 3 0. Therefore, degree 4. So 1 into x power 4, 0 into x cube. This is our second term eliminated. Minus 4x square. Here fourth term eliminated automatically. Plus 1 equal to 0. Okay. So answer x power 4 minus 4x square plus 1 equal to 0. To remove the second term of the equation x power 4 minus 8x cube plus x square minus x plus 3 equal to 0, diminish the roots by dash. So, to eliminate the second term, each root to diminish by the value which formula for that minus j1 by and a0 minus a1 coefficient minus a8 n degree a0 1, therefore plus 2 answer. Next, third one. They transform the equation of x cube minus 6x square plus 5x plus 8 equal to 0 by eliminating second term. Same third term. To eliminate the second term, h formula minus a1 is minus 6 and value 3 a0 1, therefore plus 2. So required equation f of x plus 2 equal to 0. So we have to divide with plus 2. Coefficients 1 minus 6 5 8 divide with 2 plus 2 0 1 2 minus 4 minus 8 minus 3 minus 6 2. Same. So 1 into x cube minus 7x plus 2 equal to 0. Second term eliminated. Okay. Next, eliminated third term about. See. Again, same. If alpha 1, alpha 2 and so on, alpha n are the roots of a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 and so on. If each root diminished by h, the given equation is f of x, required equation f of x plus h. Again from the binomial theorem, x plus y whole power n formula, nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1 into y plus nc2 into x power n minus 2 into y square plus and so on. So f of x plus h is a0 x plus h whole power n plus a1 x plus h whole power n minus 1 plus a2 x plus h whole power n minus 2 and so on. So to eliminate the third term means we have to equate the coefficient of x power n minus 2 equal to 0. So we need coefficient of x power n minus 2 in all terms. So by using this binomial theorem, expansion of this one is nc0 x power n plus
nc1 x power n minus 1 into h plus nc2 x power n minus 2 into h square. Enough. We need up to x power n minus 2 only. Similarly, from this theorem, expansion of this one. In the place of n here, n minus 1. So, n minus 1 c naught x power n minus 1 plus n minus 1 c1 x power n minus 2 into h and so on. Plus k2 into, in this one first term, n minus 2 c naught x power n minus 2 chart. Next also. Now by equating coefficient of x power n minus 2, in the first one coefficient of x power n minus 2 is a naught nc2 into h square. Okay. Plus in this one coefficient of x power n minus 2, a1 n minus 1 c1 into h. In this one coefficient of x power n minus 2, a2, because n minus 2 c0 value 1. All of you know nc0 value 1 equal to 0. Now by heart this one. In the above, to eliminate the second term, each root to have diminished by the value h formula for that minus a1 by a0. Similarly, to eliminate the third term from the given equation, each root have to diminish by h. That h satisfies this condition. This is quadratic in the variable h. This is h square term, h term, constant term. Okay na? N is degree of the polynomial. Kanukochu. A0, A1, A2 are coefficients of the given polynomial. అవి కూడా sum లో ఉంటాయి. అవన్నీ substitute చేసిన తర్వాత get quadratic in the variable h. By factorize that one, get the values of h. 2 values రావచ్చు, 1 value రావచ్చు, 0 values రావచ్చు. Because that one depends on the value of delta. Suppose for this quadratic equation delta is strictly greater than 0, roots are real and distinct. And the 2 values of h. Delta equal to 0, 1 value of h. Delta less than 0, no value of h. That means for any real value of h, we can't eliminate the third term. That means so in this case, number of transformed equations. Number of transformed equations to eliminate the third term is a maximum 2 or 1 or 0. Depends on the value of delta. Delta greater than 0, number of transformed equations 2. Delta equal to 0, number of h values 1 got to 1 transformed equation. Suppose delta less than 0, no transformed equation, that is number of transformation is 0. The maximum number of transformed equations is 2. So problems based on this one. Again same 3. First, number of transformed equations to eliminate third term. So just to discuss this one. Second one. What are the values to eliminate the third term from the given equation? Each root to have to diminish by the value dash. And in that case, we have to find the value of h. So by factorize, get 1 or 0 or 2 values of h, they are answered. Next, what is the transformed equation by eliminating third term? దీని నుంచి h values కనుక్కుంటాం కదా, h2 వచ్చి అంత values 2 transformed equations వస్తాయి. And first again we have to find finally f of x plus h by using Harness method. If there is plus h, by dividing with h. If there is minus h, we have to divide with minus h. See problems. So by heart this one. Okay. ఒకసారి nc0, nc1, nc2 for any positive integral value of n, nc0 value 1, okay, ncn value n, nc2 value formula n into n minus 1 by 2 factorial. Again 2 factorial is 1 into 2 అంటే 2. గుర్తుందా? కాస్త చెప్పండి. Suffix value 2 అనుకోండి, product of 2 consecutive factors by 2 factorial. Suppose if we read nc3, suffix value 3, product of 3 consecutive factors start from n by 3 factorial is again 1 into 2 into 3. Correct? nc0 value 1,
NC1 value n, NC2 value 5C0 1, 5C1 5, 5C2 and 5 into 4 by 1 into 2 like that. Okay. See problems related to this one. Proof mirror నేర్చుకోవద్దు second degree equation by heart చేయండి in the above h value minus a1 by a0 by r. Right, problem. To eliminate the third term from the equation, x power 4 plus 2x cubed minus 12x squared plus 2x minus 1 equal to 0. Diminish the roots by. Okay. Oh, just we need the values of h. To eliminate h term, each root have to diminish by the value dash. So we need the only h values. So first formula, right? NC2 A0 NC2 h squared plus A1 n minus 1 C1 h plus A2 equal to 0. n minus 1 C1 అంటే now A0 coefficient of first one 1 n value 4 h squared. A1 coefficient of second one 2 4 minus 1 3C1 into h. A2 coefficient of third term. So minus 1 equal to 0. Therefore 4C2 value 4 into 3 by 1 into 2. So 4 by 2 6h squared plus 6h minus 12 equal to 0 because 3C1, so cancel with h squared plus h minus 2 equal to 0. So practice h plus 2 into h minus 1 equal to 0. So h equal to 1 or minus 2. So answer 1 or minus 2. Okay. Right. Second one, transform the equation of x cubed plus 2x squared plus x plus 1 equal to 0 by eliminating third term. So formula again, NC A0 NC2 h squared plus A1 n minus 1 C1 h plus A2 equal to 0. A0 first term coefficient 1 n value 3 h squared. A1 is 2 3 minus 1 2C1 into h. A2 is 1. So 3C2 value 3 into 2 by 2 factorial. Therefore 3. 2C1 value 2 4h plus 1. So practice 3h plus 1 comma h plus 1 3h square 4h plus 1, right? H equal to minus 1 by 3 comma minus 1. Okay. But here we need to transform the equation. Transform the equation means f of actual formula f of x plus h equal to 0. Therefore f of x minus 1 equal to 0 వస్తుంది. f of x minus 1 by 3 equal to 0 వస్తుంది. f of x minus 1 అంటే minus 1 తో హారం డిగ్రీ చేస్తాం. So coefficients 1 2 1 1 0 1. Therefore minus 1 1 minus 1 minus 1 1 2 0 1 minus 1 0
0 minus 1. Okay. 0 1 minus 1 minus 1. Second term element and this 1 2 1 1. First values h values minus 1 by 3 correct. 1 2 1 1 0. Oh, sorry. Minus 1 by adding 1 minus 1 into 1 minus 1 add cheste 0 వస్తుంది. Here 0. Here 1. Therefore minus 1 in minus 1 0 0. So 0. Minus, so 1 minus 1 into 1 minus 1. Right. Therefore equation x cube minus x squared third term eliminated plus 1 equal to 0. So x cube minus x squared plus 1 equal to 0. Similarly into minus 1 by 3 corners meaning chesina third term eliminate unthundi adi what chesanu notes lo. So this is about second elimination of second term and third term from the given polynomial equations. Next is similar concept removing of fractional coefficients. Removing of fractional coefficients. See, ఇది థియరీ కంటే కూడా ఎగ్జామ్ అర్థం అవుతుంది బాగా. చూడండి ఫస్ట్ మీనింగ్ థియరీ చూడండి. If alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on are the roots of polynomial equation a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 and so on plus an equal to 0. Sum what is the transformed find the transformed equation by eliminating fractional coefficients. And the a0 a1 a2 a3 a4 ఉంటాయి కదా అవి నంబర్స్ ఫ్రాక్షనల్ నంబర్స్ ఉండొచ్చు కదా 1 by 2 3 by 4 5 by 6 అవి ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంటే ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ ఉండాలి. a0 a1 a2 a3 a4 మనకు వచ్చే న్యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ లో ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ ఉండాలి. 1 by 2 3 by 5 7 by 6 అలా ఉండకూడదు. అది మన మీనింగ్ అక్కడ. సో రిమూవింగ్ ఫ్రాక్షనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ వర్కింగ్ రూల్ ఏంటంటే ఇందాక మనకి టు ఎలిమినేట్ సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ ఈచ్ రూట్ హ్యావ్ టు డిమినిష్ బై ది వాల్యూ ఆఫ్ h. దేర్ ఆర్ ఫార్ములా ఫర్ h కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే if we multiply the given equation with some particular value automatically ఈ ఫ్రాక్షనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. ఇందాక ఈచ్ రూట్ నుంచి ఒక నంబర్స్ h అనే వాల్యూస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అవుతుంది సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ రూట్ ని ఒక నంబర్ m అనే నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రాక్షనల్ నంబర్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. అది చేసే ముందు కంపల్సరీగా హైయెస్ట్ పవర్ కోఎఫిషియెంట్ కంపల్సరీగా 1 ఉండాలి. అదర్వైజ్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో మల్టిప్లై ఇంటూ m రూట్స్ మల్టిప్లై ఇంటూ m alpha 1 m alpha 2 m alpha 3 and so on. So given equation is f of x. Required equation is f of x by m. ఇక్కడ నుంచి ఇందాక h కి కనుక్కున్నాం కదా అలాగో ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ m కి ఫార్ములాస్ ఏంటో డైరెక్ట్ గా సమ్ లోనే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లో కనుక్కున్నాం. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మనిషి వచ్చిన నాకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను.
equation of, see the problem, transform the equation of x cube minus 5 by 2 x squared minus 7 by 18x plus 1 by 108 equal to 0 by removing fractional coefficients. First working rule. First coefficient of highest power 1 undali. Already there is 1. No problem. Assume the given one as f of x. Right? F of x by m from the given one. Then it is f of x by m prime. So all of you know how to write f of x by m from f of x, no changing first term from second term into m square into m cube etc. So x cube minus 5 by 2 into m x square minus 7 by 8 into m square plus m cube equal to 0. Okay na? Step 1 ఏంటి? highest power coefficient కంపల్సరీ 1 ఉండాలి. తర్వాత f of x by m రాసుకోండి. ఇప్పుడు m ప్లేస్ లో ఏ నంబర్ తీసుకుంటే by 2 by 18 by 108 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయో అది కనుక్కోవాలి. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అంటే m ప్లేస్ లో 1 2 3 4 5 6 7 అలా కాకుండా ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే ఫస్ట్ తీసేస్తే సెకండ్ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ డినామినేటర్ లో 2 ఉంది అనుకోండి. పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ m మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే m ప్లేస్ లో 2 4 6 8 అలా చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఆఫ్ 2 4 6 8 అండ్ సో ఆన్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ m ఈక్వల్ టు 2 చెక్ చేస్తాం. m ఈక్వల్ టు 2 by 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే 2 స్క్వేర్ 4 by 18 క్యాన్సిల్ అవ్వదు కదా, కాబట్టి గో ఫర్ సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్ 4 by 2 okay cancel. 4 square 16 by 18 do not cancel. So next number 6 by 2 3 okay 6 square by 18 36 by 18 cancel అవుతుంది. 6 cube 216 right 216 by 108 కూడా cancel అవుతుంది right. m equal to 6 అదే ఆన్సర్ అయితే x cube minus 5 by 2 into 6 x square minus 7 by 8 36 into x plus 1 by 108 6 cube and 260 equal to 0. Therefore 2 3s 18 2s so the answer. Okay. See next is similar one. They transform the equation of 2 by 3 x power 4 plus 1 by 4 x cube minus x by 768 plus 1 by 256 equal to 0 with integral coefficients and unity for the coefficient of first term. Here two words. First term coefficient is unity undali and coefficients are integers. So first make coefficient of first term 1 by dividing with 2 by 3, that is nothing but multiply with 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2. Therefore into 3 by 2 means 3 by 3. Okay. Into 3 by 2. Plus 3 by 2 into 1 by 256 equal to 0. Now if this is f of x, so write f of x by m x power 4 plus 3 by 8 into m 3 by 2 into 768 into m square plus 3 by 2 into 256 into m cube.
Now trial and error. The values of m start from denominator of first coefficient 8, next 16, next 24, etc. m equal to 8. 8 by 8 cancel. 64 by 2 into 768 not cancel. Next 16. అది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే నెక్స్ట్ 24. అది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే నెక్స్ట్ 30. లేదా చెక్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. So this is about removing of fractional coefficients. Next, see Descartes rules of science. Descartes rules of science. See, suppose given polynomial equation a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus a3 x power n minus 3 and so on, an equal to 0. Degree of the polynomial is n. So number of roots of this one is n. Of them some are real, some are imaginary. Mala real lo some are positive, some are negative. So this concept ఏంటంటే number of real roots, number of imaginary roots, and in the real roots number of positive real roots, number of negative real roots. Exact కనుక్కోకపోయినా maximum minimum కనుక్కోవచ్చు. From this concept we can find maximum number of real roots and minimum number of imaginary roots and maximum number of positive real roots and maximum number of negative real roots. That one depends on the number of changes of the signs in the given polynomial equation. Number of changes of the signs and the coefficient. A naught suppose positive, let's రాసుకుందాం. A1 negative minus A2 is also negative, suppose A3 is positive. రాసుకుంటే అయిపోతే సైన్స్. సో +2 -2 one time change అవుతుంది. -2 minus no change, -2 plus again one more change. ఓకేనా? ఇలా number of changes of signs. This is f of x. Number of changes of signs in f of అర్థమైన changes of signs అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది కదా అంటే one time no change. ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది కదా one time. అలా 1 plus 1 2 అలా కౌంట్ చేసుకోవాలి number of changes of signs. So if the number of changes of signs in f of x equal to 0 is p and the number of changes of signs in f of minus x equal to 0 is q, then p is maximum number of positive real roots. Q is maximum number of negative real roots. Therefore p plus q is maximum number of real roots. Therefore n minus of p plus q. Kadante kada total number of roots n kada, number of real roots p plus q and remaining roots and imaginary roots kada. Number of minimum number of imaginary roots. Minimum number of imaginary roots is n minus of p plus q. Exact number of real roots, exact number of imaginary roots కనుక్కోవాలంటే మీకు నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఉంది కదా అది యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ అలా ఉన్న సమ్స్ maximum number of positive real roots, what is minimum number of positive negative roots, the real roots, what is maximum number of real roots,
what is minimum number of imaginary roots ఇలా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. maximum minimum depends on the signs of number of changes of the signs of f of x and f of minus x. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. See, problem. Maximum number of negative real roots of polynomial x power 4 minus x cube plus x square plus 9 equal to 0. Required is maximum number of negative roots. Negative roots and we have to find number of changes of signs of f of minus x. So given one is f of x, then f of minus x is x power 4 plus x cube plus x square plus 9. Signs plus. No change. Okay. So maximum number of negative real roots equal to 0. Answer. Next, second one. Maximum number of real roots of the polynomial x power 5 plus 3x cube plus 4x plus 30 equal to 0. Maximum number of real roots. So we have to find maximum number of positive real roots and maximum number of negative real roots. Therefore, we have to find the number of changes of signs in f of x and f of minus x. So if given one is f of x, changes of signs plus. So no change. Therefore, p value 0. Therefore, maximum number of positive real roots equal to 0. Next, f of minus x equal to minus x power 5 minus 3x cube minus 4x plus 30. So signs minus plus. There is only one change. Therefore, q value 1. Therefore, p plus q equal to 1. Therefore, maximum number of real roots is only 1. Okay. See next example. Minimum number of imaginary roots of x power 6 minus 2x power 5 plus 7x plus 4 equal to 0. Minimum number of imaginary roots. Again we have the same p and q values. So plus minus మధ్యలో టర్మ్స్ మిస్ అయినా వీళ్ళ సైన్ రాయాల్సిన నో చేంజ్ అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. సో +2 minus -2 plus. There are two changes. Therefore, p value 2. Next, f of minus x equal to plus 2x power 5 minus 7x plus 4. So plus minus plus. +2 minus -2 plus. So q is also 2. Therefore, p plus q equal to 4. Therefore, n minus of p plus q. 6 minus 4 equal to 2. Therefore, minimum number of imaginary roots is 2. Okay. So this is about to discuss rules of science. Easy. Next class I will be lesson. Class right.